Hello all, welcome to our channel Prepare to Crack Tamil. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் செகண்ட் வீக்கோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் which means ஜூன் 8th ல இருந்து 14th வரைக்கும் உள்ளது and third week and fourth week ஓடது கூடிய சீக்கிரம் போட்டு நான் டாட்டா கண்ணுக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே PDF கோர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, வேணுங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இது ஆக்சுவல் காஸ்ட் 500 அண்ட் இப்போ ஆஃபர் பிரைஸ்ல 175 போயிட்டு இருக்கு, வேணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா IBPS Clerk கிராஷ் கோர்ஸும் போயிட்டு இருக்கு which covers both prelims and mains. And இது பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் 2000, பட் இப்போ இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது you can get it for 700 rupees and it's valid only for 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வேணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ் தான், அதுவும் அது சேம் ஆப்ல தான் இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. And similarly, IBPS RRB கான 1 month live crash course போயிட்டு இருக்கு which covers both prelims and mains. And இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 2000, பட் இப்போ வந்துட்டு இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது you can get it for 600. வேணுங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுவும் சேம் ஆப்ல தான் இருக்கு, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்ப டாட்டா கணக்குள்ள போயிடலாம். அண்ட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்துட்டு எல்லா வீடியோஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் பண்ணி தான் நம்ம போட்டிருப்போம். சிமிலர்லி ஃபார் இந்த வீக்கோட அந்த செகண்ட் வீக்கோட current affairs we have grouped எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ், அவார்ட்ஸ், அப்பாயின்மெண்ட், மெடிக்கல் ஃபீல்டு, மிஷன் MOU, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், எப்படி கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு படிக்கும்போது ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர் நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கனாலும் இட் வில் பி ஈஸி டு குரூப். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டேட்டா கண்ணுக்குள்ள போலாம். ஸோ பேங்கிங், ஃபினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா RBI பத்தின ஒரு நியூஸ். RBI என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்டேட்டட் திஸ் அலர்ட் லிஸ்ட் for the public on unauthorized forex trading platform by adding 8 more entities. By adding 8 more entities, அப்ப already அது இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? taking the total of 56. அப்போ 56 இப்ப 8 ஆட் பண்ணி 56 இருக்கு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்குன்னா 56 minus 8 48. ஓகேங்களா? சோ அந்த 48 எப்ப ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னா February 10th. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா unauthorized forex trading platformக்கு அலர்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்ரெடி பிப்ரவரிலேயே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 48 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப புதுசா 8 அடிஷனல் ஆட் ஆயிருக்கு. அந்த 8 யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க தான்: QFX மார்க்கெட், வின் ட்ரேட், குரு ட்ரேட் 7 லிமிடெட், பிக் ட்ரேட், ரூபிக் ட்ரேட், ட்ரீம் ட்ரேட், மினி ட்ரேட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ட்ரேட். ஸோ அப்போ அலர்ட் லிஸ்ட். ஸோ அலர்ட் லிஸ்ட்னா என்ன, அவ்வளோ ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் தி நேம் ஆஃப் என்டிட்டி தட் டு நாட் ஹோல்ட் தி நெசசரி அத்தாரிட்டி அண்டர் தி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் FEMA or the electronic trading platform direction 2018. It also contains the name of entities or platform which appears to be promoting unauthorized entities or ETP. So forex பண்றதுக்கான நெசசரி அத்தாரிட்டி இல்லாம நடந்துட்டு இருக்கிற ட்ரேடிங் கம்பெனிஸ். ஸோ அதுக்கெல்லாம் அலர்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? யார் இது மெயினா பாத்தீங்கன்னா FEMA என்னது, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட். So it was enacted in 29 December 1999. It also paved the way for Prevention of Money Laundering Act 2002, which came into effect from July 1, 2005. And the main features என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா all financial transactions concerning foreign securities or exchange cannot be carried without the approval of FEMA. So எல்லா forex-உமே FEMA approval இல்லாம பண்ண முடியாது. All transactions must be carried out only through authorized persons. ஓகேங்களா? Next news. Okay. GDP, Gross Domestic Product. So World Bank என்ன பண்றாங்க, 6.3 ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஃபார் 6.3 தான் இப்போ இந்த வருஷம் இருக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஃபார் இன் FY24 இந்த லேட்டஸ்ட் குளோபல் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பெக்ட் ரிப்போர்ட். ஸோ ப்ரீவியஸா 6.6 எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் இந்த வருஷம் 0.3% it drops. So based on concern faced by private consumption due to high inflation and increasing borrowing cost as well as the impact of fiscal consolidation on government consumption, India has projected to retain its position as the fastest growing economy among the emerging and developing economies, both in terms of high aggregate and per capita GDP growth. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தின ஒரு ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அக்கார்டிங் டு பேங்க் அசஸ்மெண்ட் global growth 3.1% in 2022 and 2.1% in 2023. ஸோ குறைஞ்சதா இருக்கு. In emerging market and developing economics, so EMD-ல other than China from 4.1% in 2022 to 2.9% in 2023. And then it predicts a recovery in 2024 with the global growth seen at 2.4%, and January estimated has placed growth at 1.7%. Next, unemployment declined to 6.8% in the first quarter of 2023, the lowest since the onset of the COVID pandemic, and labor force participation increased. Next, India's headline consumer price inflation has returned to within the central bank's 2 to 6% tolerance band. Next, for the fiscal year 25, the World Bank expects a GDP growth rate of 6.4%, and by 2025, the growth rate is expected to be 6.5%. So, in 6.5 touch பண்றதுக்கே our prediction it will be in 2025 தான். ஓகேங்களா? Next, World Bank பத்தி தானே இப்ப World Bankல தானே பண்ணிருக்காங்க. World Bank cuts India's GDP. தானே அப்ப World Bank என்ன நம்ம பேங்க்ல பார்க்கணும்ல. So it was a bank established in 1944, headquarters Washington DC, United States, and the current president Ajay Banga. Membership பாத்தீங்கன்னா 189 countries அதுல மெம்பர்ஷிப்பா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், crude steel. ஓகேங்களா? ஸோ
India has emerged as the second largest producer of crude steel. அப்ப first யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா China, second India, third Japan. Union Ministry of Steel and Civil Aviation, SH Jyotiraditya M. Scindia held a press conference on the theme 9 years of government Seva, Tuition and Garib Kalyan, focusing on the steel sector at Rajiv Gandhi Bhavan, New Delhi. So Rajiv Gandhi Bhavan எங்க இருக்குன்றது ஒரு क्वेश्चन வரலாம், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. It's in New Delhi. Next step. ரெண்டு major giants. So Wipro partnered with Microsoft. So Wipro plus Microsoft launched an immersive innovation experience for financial service featuring a new suite of banking and financial service solution built on Microsoft Cloud. ஓகேங்களா? ஸோ கிளவுட் டெக்னாலஜியில் ஒரு புதுசாக விஷயம் வந்திருக்கு, இம்மர்சிவ் இன்னோவேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஸோ சொல்யூஷன் கரண்ட்லி இன்க்ளூட்ஸ் இந்த இன்னோவேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ளூட். ஸோ இதில் என்னன்னா இப்போதைக்கு கரண்ட் ஆகுதுன்னா கோர் பேங்கிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், நெக்ஸ்ட் IVOR இன்டெலிஜென்ட் வால்யூம் ஆப்டிமைசேஷன் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், என்னன்றதுன்னா an artificial intelligence powered anti-money laundering solution. Next Oxygen, a digital cloud-based loan origination solution. Next FinOps, a cloud operation management solution that enables bank to capitalize on their cloud investment, drive innovation, optimize operation and scale products fleets. So இப்போ நம்ம விப்ரோ பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்கும்போது விப்ரோ it's founded in 29 December 1945 and its headquarters in India, Bangalore. Next news, SIDBI Science Pact MOU Memorandum of SIDBI Science Pact MOU Memorandum of Understanding with HDFC Bank to offer financial solution to MSME. அப்ப SIDBI னா யாருன்றதுனா State Owned Small Industry Development Bank of India, and MSMEன்றது மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும், மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைஸ். ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா சயின்ஸ் பேக்ட் வித் HDFC Bank to offer financial solution to MSME. ஸோ MSMEக்கு ஃபினான்ஷியல் சொல்யூஷன் கொடுக்குறதா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்ட்னர் பண்றாங்க. ஸோ எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா for providing complete financial solution to MSMEs in a seamless manner. Next, we will enable MSMEs to avail financial products and service of both the banks to bring more MSME in financial ecosystem through the arrangement. So, இப்போ SIDBI பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா it's the apex regulatory body for overall licensing and regulatory of micro, small and medium enterprise MSME in India. It is under the jurisdiction of Ministry of Finance, obviously. ஏன்னா financial details இதுல எல்லாமே இருக்க போது. So, MOF, Ministry of Finance. So, it was established in 2nd April 1990, headquarters Lucknow, which is in Uttar Pradesh, India. Chairman பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவசுப்ரமணியம் ராமன். And SIDBI partnered with HDFC. HDFC பத்தின ஒரு சின்ன நியூஸ். HDFC was founded in 1994, headquarters Mumbai, Maharashtra. MD and CEO Sashidhar Jagdishan. Tagline பார்த்தீங்கன்னா we understand your world. Next step. இப்போ HDFC பார்த்தோம். இப்போ next HSBC. So HSBC என்ன பண்றாங்க? It launches a campaign ad. My account starts today, featuring cricketer Virat Kohli. So Virat Kohli வச்சு ஒரு campaign பண்றாங்க. HSBC பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா it's in Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, India. And இவங்க incorporated in 1st January 1983. Headquarters is in Mumbai, Maharashtra. And CEO வந்து Hitendra Dev. Next, capital market regulator. So capital market regulator யாருன்னா SEBI came out with a guideline for transaction in corporate bonds through the request for quote platform by stockbrokers. So to enhance the transparency and disclosure pertaining to trade in the secondary market in corporate bond. So corporate bond news. So இப்போ SEBI பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா Security and Exchange Board of India, அதான் SEBIயோட full form. Request for quote RFQ தானே நம்ம பார்த்தோமே. ஸோ RFQன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா trade execution platform launched in 2020. RFQ is a system or interface for inviting and or giving quotes on an electronic platform who are eligible to register, access and transact. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா entities, listed corporate bodies, institution investor and all other Indian financial institutions எல்லாமே are eligible. Next, in 2022 Octoberல பார்த்தீங்கன்னா SEBI allowed stockbrokers to place bids on the RFQ platform on behalf of the clients to facilitate wider participation in the corporate bond market. Next, SEBI பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏன்னா நம்ம SEBI பத்தி நியூஸ் தான் பார்த்தோம். அப்ப SEBI பத்தின மேட்ச் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற போது it's a regulatory body for security and commodity market in India under the ownership of the Ministry of Finance with GY Government of India. So it was established in 12th April 1988 as an executive body and was given statutory power on 30th January 1992 through SEBI Act. இதோட headquarters Mumbai and chairman பார்த்தீங்கன்னா Madhabi Puri-Buch, the first woman to lead SEBI. So இது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, Madhabi Puri-Buch. Next RBI இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா RBI 100 days 100 pay campaign to trace and settle the top 100 unclaimed deposits. பாத்துக்கோங்க, டெபாசிட் பண்ணிட்டு கிளைமே பண்ணாம இவ்வளவு வச்சிருந்த காசு, ஓகேங்களா,
place inside the top 100 unclaimed deposits of every bank in every district within 100 days. So 100 days குள்ள அது எல்லாமே செட்டில் பண்ணி முடிக்கணும்னு பிளான் பண்றாங்க. So to reduce the quantum of unclaimed deposits in the banking system and return such deposit to the rightful owners or claimants. Apart from the campaign, RBI also announced the setting up of a centralized web portal for the public to search unclaimed deposits across multiple banks. So multiple banks இருந்தா கூட ஒரு அக்கவுண்ட் ஒரு இடத்துல வச்சு சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு வெப் போர்ட்டல் கொடுத்தா அதுல நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொண்டு வர பிளான் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அன்கிளைம் டெபாசிட்னா என்ன அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னு என்னன்னா which have not been operated for the last 10 years. So last 10 years operate பண்ணாத விஷயங்கள். Bank transfers the amount to the depositor education and awareness DEA fund maintained by the RBI. The total amount of unclaimed deposit transferred to the RBI by PSB was rupees 35,012 crores till February 2023. Currently SBI is at top இருக்கு with a deposit worth rupees 8,086 crores, followed by PNB, Punjab National Bank 5,340 crores, and then Canara Bank with 4,558 crores, and Bank of Baroda with 3,904 crores. Unclaimed deposits அங்க மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐயோட கரண்ட் கவர்னர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சக்திகாந்தா தாஸ். ஓகேங்களா, அவங்க என்ன பண்றாங்க, லான்ச் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் டேஷ்போர்டு அந்தர் திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஷ்போர்டு, ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் டேஷ்போர்டு. ஸோ இது எய்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா to provide the required insight to assess and monitor the progress of financial inclusion by capturing relevant parameters. So the key element is to assess the degree of financial exclusion at local level across the nation so that such places may be addressed. So இவங்க முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க, to measure the extent of financial inclusion in 2020 RBI had constructed Financial Inclusion Index FII. So 0 to 100, where 0 denotes total financial exclusion and 100 denotes complete financial inclusion. Inclusion. Okay, the FI index was conceptualized as a complete index that includes information on the banking, investment, insurance, postal, and pension sector. Next, the FI index comprises of three broad parameters. Weight indicates in bracket that this access and three broad parameters என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா access, usage, and quality. அதுக்கு வந்து percentage split பண்ணிருக்காங்க. Access 35%, usage 45%, and quality is 20%. Next, State Bank of India, Bangalore has launched Project Kuber. ஓகேங்களா, ஸோ பெங்களூர்ல எஸ்பிஐ வந்து ப்ராஜெக்ட் குபேர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, under which there are 4 transaction banking hubs and 1 corporate salary package hub in the city to source, facilitate, and cater to the various banking needs of the customers. So customer needsக்காக தான் ப்ராஜெக்ட் குபேர் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க, which includes 4 transaction banking hubs நடந்துட்டு இருக்கு and 1 corporate salary package hub. About the transaction banking, it will offer service to corporate or non-corporate clients from account opening to onboarding them on SBI's digital platform. So account open பண்றதுல இருந்து அவங்களுக்கு digital platformல கொடுக்குற வரைக்குமான facilities பண்றாங்க. It will be a one-stop destination for all the payment and collection related requirement. So SBI பத்தி நியூஸ் பார்க்கும்போது SBI பத்தின ஒரு background. So it was founded in 1st July 1955, headquarters Mumbai, Maharashtra, and current chairman is Dinesh Kumar Kara. Next, Kerala-based non-banking financial company NBFC, Manappuram Finance Limited. So Manappuram Finance Limited, advertisement பார்த்திருப்பீங்க, has launched a new digital lending platform named MaMoney. MaMoneyன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது digital platform கொண்டு வந்திருக்காங்க. So object என்னன்னா, provide customers all the financial products offered by Manappuram Finance under one umbrella. One umbrella ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும்ன்றது அவங்க பிளான். அதான் one umbrella. So Manappuram Finance ஓட current MD&CEO இருந்தா VP நந்தகுமார். Next, government approves rupees 89,000 crore revival package for BSNL. And இது பாத்தீங்கன்னா third revival னு போட்டுருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுக்கு முன்னாடியே 2 revival நடந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த 89,000 crore என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, it includes an allotment of 4G 5G spectrum through equity infusion. Next, the authorized capital of BSNL will be increased from 1 crore to 2 crore 10,000 crore. I mean 2,10,000 crore rupees. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் BSNL emerges as a stable telecom service provider focused on providing connectivity to the remotest part of India. So எல்லா இடத்துலயுமே டெலிகாம் சர்வீஸ் இருக்குன்றதான் இவங்க டார்கெட் ஆச்சு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. மெயினா ஃபர்ஸ்ட் ரிவைவல் பேக்கேஜ், இப்போ இது வந்து தேர்ட் ரிவைவல் பேக்கேஜ் சொன்னோமா, அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் எப்போ நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் approved in 2009, amounting to 69,000 crore rupees. ஓகேங்களா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இப்போ இந்த நியூஸுக்கான பேக்ரவுண்டும் ஃபுல்லா பார்த்தாச்சு. Next, RBI keeps a repo rate of second bi-monthly monetary public policy meeting on FY24 unchanged at 6.5%. So RBI repo rate மாற போறதில்ல, it's going to be the same 6.5%. So it was connected by RBI's Monetary Policy Committee and retained a fiscal year 24 GDP growth forecast at 6.5%,
while expects FY22 CPI inflation to be at 5.1% from 5.2%. So inflation rate வந்து 5.2 to 5.1 ரேட் பண்றாங்க. And other rates பாத்தீங்கன்னா standing deposit facility rate வந்து 6.25%, marginal standing facility rate 6.75%, banking rate at 6.75%, and foreign exchange reserves as on July 2nd பாத்தீங்கன்னா $595.1 billion இருக்கு. Next பார்க்க போற நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபெடரல் பேங்க் பத்தி. So ஃபெடரல் பேங்க் என்ன பண்றாங்க, has launched a campaign named I'm Adyar is me to celebrate people and their culture by transforming an entire bank branch into a museum of local stories. ஓகேங்களா. ஸோ வெட்டரன் பேங்கர் வி அனந்தராமன் has been appointed non-executive chairman of the credit bureau of TransUnion சிபில். ஸோ சிபிலுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மேனா மிஸ்டர் வி அனந்தராமன் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ இது யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எம்.வி. நாயர் அப்படிங்கிறவர் இருந்தாரு. அவர் தான் மோர் தென் 11 இயர்ஸா இருந்தாரு. அவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இவர் வந்திருக்காரு. ஸோ இது எதுக்கு வந்திருக்காருன்னா சிபில். அப்ப சிபில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா. ஸோ டிரான்ஸ்யூனியன் சிபில் லிமிடெட் இட் இஸ் அன் இந்தியன் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் கம்பெனி. இந்த கம்பெனி மெயின்டைன்ஸ் கிரெடிட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி 600 million individuals and 32 million businesses. Next, TransUnion Civil is a subsidiary of TransUnion, an American multinational conglomerate. The company provides loan-related information to lenders, financial institutions, and individuals seeking loan assistance. And the Civil headquarters is in Mumbai. Next, RBI has made a target of 1 million users to the central bank backed digital currency CBCD. Okay, by June end. So the deputy governor இப்ப யார் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் டி ரவி சங்கர். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஆதார் கார்டு UIDAI அமித் அகர்வால். இந்த 2 வேர்டு. So அமித் அகர்வால் has been appointed as the CEO of the Unique Identification Authority of India UIDAI. நெக்ஸ்ட் அகர்வால் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அமித் அகர்வால் யாருன்னா இஸ் கரண்ட்லி சர்விங் as additional secretary in the Ministry of Electronics and Information Technology. ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ரைடான விஷயம், MRF has become the first Indian stock to touch 1 lakh rupee per share in the market on June 13th, 2023. Next பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இந்த ஜூன் 8th இருந்து 14th வரைக்கும் நம்ம பார்க்க ஓகேங்களா. என்ன நடந்துருக்குன்னா வேர்ல்ட் ஓஷன் டே வந்திருக்கு which is on June 8th. அண்ட் இந்த தீம் பார்த்தீங்கன்னா பிளானட் ஓஷன். ஸோ டைப்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு பிரெயின் டியூபர் டே, அதுவும் சேம் June 8th தான். தீம் ப்ரொடெக்ட் யுவர்செல்ஃப், கீப் அவே ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தீங்கன்றது அவங்க தீம். ஸோ தட் இட் அவாய்ட்ஸ் பிரெயின் டியூமர். நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் டே அகைன்ஸ்ட் சைல்ட் லேபர். ஸோ சைல்ட் லேபர் எடுத்தது 12th June. தீம் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆல், எண்ட் சைல்ட் லேபர். Next, it was launched with the International Labour Organization in 2002 to address the issue of child labor at the international level. So International Labour Organization இதோட headquarters பாத்தீங்கன்னா it's in Geneva, Switzerland, and Director General வந்து Gilbert Hongbo. It was established in 1919. Next பார்த்தீங்கன்னா 14th June என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா World Blood Donor Day. இது பார்த்தீங்கன்னா give blood, give plasma, share life, share often. அடிக்கடி ஷேர் பண்ணுங்க. Officially designated as an annual event by World Health Assembly in 2005, the host country this event 2023 by Algeria through its National Blood Transfusion Service. Next award, and next நம்ம பார்க்க போறது awards. So District Forest Officer DFO of Ramanathapuram District. So District Forest Officer district சொல்லுவாங்க. இந்த district சொல்றாங்க Ramanathapuram District. Ramanathapuram District எங்க இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. So அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெகதீஷ் பக்கான் has won the 2023 Michael Batisse Award for Biosphere Reserve Management from UNESCO. So இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா 2017 batch officer of the IFS. Currently the director of Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Gulf of Mannar எங்கன்னா ராமநாதபுரம். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா $12,000 வந்து அவார்டா கொடுத்துருக்காங்க in memory of Dr. Michael Batisse for outstanding achievement in the management of biosphere reserves. And he received the award from UNESCO in Paris on June 14, 2023. So, இப்போ யுனெஸ்கோல இருந்து இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. அப்போ யுனெஸ்கோ பத்தி ஒரு பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யுனெஸ்கோ ஃபுல் ஃபார்ம் யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷனல் சயின்டிபிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன். அதுதான் யுனெஸ்கோ பத்தின விஷயம். அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்ற போது இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மரன் பயோஸ்பியர் இன் சவுத் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. இட் லைஸ் 1 to 10 kilometers away from the east coast of Tamil Nadu for 160 kilometers between தூத்துக்குடி அண்ட் தனுஷ்கோடி. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் KSRTC Kerala State Road Transport Corporation has won the UITP award at the Global Public Transport Summit held on Barcelona in Spain. ஓகேங்களா. UITP என்பது யூனியன் இன்டர்நேஷனல் டிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பப்ளிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது UITP is International Association Public Transport and Sustainable Urban Mobility. It was established in 1855, recognizing efforts to enhance life in urban areas worldwide. Next,
Indian film, when climate change turns violent, அப்படின்னு சொல்ற Indian film wins WHO awarded 4th annual health for all the film festival HAFF held at WHO headquartered in Geneva. ஓகேங்களா? ஸோ ஜெனீவால நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு படம் இந்த அவார்டை வாங்கியிருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹெல்த் கேட்டகரியில் வந்திருக்கு. அண்ட் இட் வாஸ் டைரக்டட் பை வந்திதா சரியா. ஸோ 1 in 36 million story of childhood lead poisoning in Bangladesh, that by Arifur Rahma and Miltaz Das, was produced by Pure Earth Bangladesh, won the award under the better health and well-being category. So better and well-being category இந்த ரெண்டு படம் அவார்ட் வாங்கிருக்கு. நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், ரீசெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரித்து கர்லா, an Indian American investment banking and financial management expert, has been named Harvard University's Vice President for Finance and Chief Financial Officer. Next, Public Enterprise Selection Board (PESB) recommends Sanjay Swaroop for the post of Chairman and MD of Container Corporation of India Limited, CONCOR, an Indian public sector undertaking. Next, Subodh Kumar Singh has been named as the Director General of the National Testing Agency (NTA). So Subodh Kumar Singh is a present Additional Secretary in the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Next, Richa Sharma was transferred from the Ministry of Environment to Department of Food and Public Distribution. Okay. Next, Rashmi Chaudhary was appointed as Secretary in the Central Information Commission. Next, Shyam Jagannathan will be the Director General of Shipping in the Ministry of Ports. Next, Nitin Agarwal has been appointed as a new Director General of the Border Security Force (BSF). The position of BSF chief has remained vacant for over 5 months in the retirement of Pankaj Kumar Singh on December 31st, 2022. So BSF is India's leading security agency responsible for safeguarding 4,096 km long international border with Bangladesh. So Bangladesh border full secure பண்றதே BSF தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான ஹெட்டா இப்போ டைரக்டரா வந்து நிதின் அகர்வால் வந்துட்டாரு. Indigo CEO. So Indigo na flight. So the CEO Peter Albert has been appointed as chairman-elect of the board of governors of the International Air Transport Association (IATA) chairman பண்ணிருக்காங்க. Peter Albert will replace Bonnie Manzi Makolo. Next, IATA International Air Transport Association. So the partner background news. It was founded on 19th April 1945 at Havana, Cuba. It's a trade association of the world's airline and has 300 members on airline, which accounts for 83% of air traffic. It is headquartered in Montreal, Canada, and works to promote the safe and sustainable development of the air transportation industry. And it launched the Fly Net Zero initiative to achieve net zero carbon emission by 2050. Okay, so 2050 la Fly Net Zero, அதாவது carbon emission இல்லாத aeroplanes. Next, Nirmala Lakshman has been appointed as a chairperson of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited, the Hindu, for a period of 3 years. So இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மாலினி பார்த்தசாரதின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்க வந்து 3 years இருந்தாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் இவங்களை அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. ஷீல் பி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 years. Nirmala Lakshman, during her time as joint editor of the Hindu, she was instrumental in relaunching and setting up new feature section including the Hindu Literary Review, Young Worlds, and the Hindu in School. Played an important role. Nirmala Lakshman, founder and curator of Lit for Life, a literary festival organized by the Hindu. Next, the Hindu Group Publishing Private Limited, the Hindu. It's a media company. It is the publisher of the Hindu, a national daily newspaper, as well as other publications including Frontline, Sports Star, and Hindu Business Line. And the founder was in 1878 by G. Subramanya Iyer as the Hindu Religious and the Public Trust, which focused on religious and educational material. And in 1905, the trust acquired the Hindu newspaper, shifting the company's focus to journalism. And the headquarters is Chennai, India. Next, the central government schemes. So, இப்போ நம்ம போறது schemes ஓகேங்களா? So, first scheme, cabinet approved continuation of exploration of coal and lignite scheme. So, already இருக்கிறது தான், அது இன்னும் கண்டினியூ பண்றதுக்கு approval கொடுத்துட்டாங்க. So, approved the estimated expenditure of 2,980 crores from 2021 to 22 to 2025 to 2026 quarter minus with the 15th finance commission cycle. Next, Center agrees to sanction rupees 12,911 crores for Polavaram project. So, the Polavaram project எங்க நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆந்திர பிரதேஷ்ல for completing the first phase of Polavaram project.
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்க்காக கொடுத்த காசு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,911 crore. Polavaram project is an under construction multi-purpose irrigation project on the Godavari River in Andhra Pradesh. ஓகேங்களா? ஸோ கோதாவரி ரிவர் மேலே தான் இந்த போலவரம் ப்ராஜெக்டை கொண்டு வராங்க. ஸோ diaphragm walls are underground structural elements commonly used as retention system and permanent foundation walls. Next, Central approves new metro line between HUDA city center and Cyber City in Gurugram, Haryana. It also includes Dwarka Expressway and estimated cost ever 5,452 crores and எங்க வருது Gurugram, Haryana. So Haryana capital Chandigarh. Next, Ministry of Information and Broadcasting. Information today announced the second edition of Antarashtriya Yoga Divas Media Summon. Okay, under this 33 summons will be given out under 3 categories via printed television and radio in 22 Indian languages and English. Next, in disseminating the outreach of yoga in India and abroad, the Ministry of INB has instituted the first Antarashtriya Yoga Divas Media Summon in June 2019. The first edition of the award was conferred on 7th January 2020. Next news, Patina. Jasquar Meena, who is the MP from Dausa, Rajasthan. Okay, so people in Dausa celebrate Pradhan Mantri Matru Vanda Yojana as God Bari. Apna baby shower ceremony. Okay, so all the pregnant women of the area come together and they are provided with nutritional kits for health of their babies. So according to MP Jasquar Meena, about 3.5 lakh women have been benefited from this scheme during 22-23. Only in Rajasthan, 3 லட்சம் women's beneficial. So in the scheme, so Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, it was launched on January 1st, 2017 as a centrally sponsored scheme, and this scheme is run by Union Ministry of Child Development and was done for the welfare of pregnant and lactating women across the country. Next, state government order schemes. So state government order Uttar Pradesh state government Nand Baba Milk Mission Scheme அப்படின்னு launch பண்ணிருக்காங்க at a cost of ₹1,000 crores. So aim in order to provide milk producers the facility of selling their milk at a reasonable price in villages through cooperative society. So dairy cooperative society வழியா அவங்களுக்கு செல் பண்றதுக்கான ஒரு பாத். It is proposed to form a dairy farmer product organization in order to facilitate the sale of milk producers milk in producers villages. So அவங்க ஊர்ல கிடைக்கிற milk அவங்க ஊர்ல செல் பண்றதுக்கான ஒரு facility. So UP is a leading state in the field of milk development and milk production. Next, Himachal Pradesh government has signed an agreement with Oil India Limited for promoting green hydrogen production. So green hydrogen production produced by Himachal Pradesh government bond sign, which is a good sign. Next, Haryana has launched a special campaign to raise awareness about door-to-door waste collection. So வீட்டு போய் waste collect பண்ணி அதை segregate பண்றது. So it is a part of government's continuous effort to transform every city in the state into a clean city, safe city. Next, it includes the repair of road, park and parking facility. So இது எல்லாமே ஹரியானா நடந்திருக்கு. ஸோ ஹரியானான்னு பார்க்கும்போது அதோட கேபிட்டல் சண்டிகர், சீஃப் மினிஸ்டர் மனோகர் லால் கட்டார் அண்ட் கவர்னர் பார்த்தீங்கன்னா பந்தாரு தத்தாத்ரேயா. நெக்ஸ்ட் எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, லான்ச்சஸ் பஸ்ஸஸ் வித் ஏர் பியூரிஃபையர். ஸோ பஸ்ஸஸ் ஏர் பியூரிஃபையர் கொல்கத்தா டு பீட் பொல்யூஷன். ஸோ பொல்யூஷன் பீட் பண்றதுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம தேடி போக வேண்டிய விஷயம் ஏர் பியூரிஃபையர். அதை அவங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. The West Bengal Pollution Control Board said that the roof-mounted air purification system named Suddha Vayu is the first of its kind. And we have launched 20 such methods. It is part of a pilot project in collaboration with scientists from IIT Delhi. அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா தான் இருக்கு. ஹரியானா சிஎம் மனோகர் லால் தாஸ் has launched an integrated water resource action plan 2023 to 25 பிளான் பண்ணிருக்காங்க under Amrit Jal Kranti at Chandigarh. So past என்ன நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா a 2-day water conservation center of honors in Panchakula in 2023 April, in which many departments of Haryana, including experts from India and abroad, are doing research on water conservation participation. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கர்நாடகா ஸ்டேட்ல என்ன நடந்தது, கர்நாடகா women can travel up to 20 km inside the border states free of cost in buses under Shakti scheme. ஓகேங்களா. ஸோ 20 km inside the state border free of cost பஸ் டிராவல் பண்ண முடியும், only for women. ஸோ அதர் ஸ்கீம்ஸ் என்ன லான்ச் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா Gruha Jyoti offering 200 free unit of electricity domestic consumers. Next,
Annabhagya, so Annam, 10 kg free rice or food grains to the BPL families. Next, Griha Lakshmi scheme providing monthly financial assistance of rupees 2,000 to head woman of a house. So Griha Lakshmi, okay. Next, Yuva Nidhi scheme offering unemployment allowance of rupees 3,000 to the graduates and rupees 1,500 to diploma holders. So Siddaramaiah said that the graduates and diploma holders who passed the exam in 2022-2023 will get the allowance for 24 months if they do not get job within 6 months of passing the degree. So pass பண்ணி 6 மாசத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலனாக்கா உங்களுக்கு இந்த allowance கிடைக்கும். ஓகேங்களா? Next, Kerala government has launched a new scheme to reward for reporting illegal waste dumping on road. So roadல போடுற illegal dumping க்கு ஒரு புது ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. This scheme is a part of Malinya Muktam Nava Kerala campaign to make the state garbage free. Next is Punjab government. So Punjab state government recently launched a set of target of 5 lakh acres to be sown under direct seeded rice method of paddy cultivation this kharif season. So DSR target for this season is 2.5 times more than the previous season. So previous season la target பண்ணது 2.12 lakhs தான். But இந்த வருஷம் 5 lakh acres. ஓகேங்களா? So direct seed method rice அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா also known as broadcasting seed technique is a water saving method for sowing paddy in agriculture. Next, medical fields. So medical fields and diseases. அதை பத்தின நியூஸ். So foot rot disease. So several farmers raised the concern over foot rot disease in the sapling of the basmati variety of paddy in the nursery. So basmati variety raised the foot rot disease on the it is also known as Bakane disease. It is a soil and seed grown deadly fungus. Okay, which is in only the basmati variety of paddy caused by Fusarium verticillori fungus. பாஸ்மதியத்தில் இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் இருக்கு பாத்துங்க. இந்த WHO and Global Fund fights AIDS, tuberculosis and malaria find a new strategic framework to build stronger and more resilient health system and maximize collaboration. It aligns with the 23-28 Global Fund strategy and the WHO General Program of the work. Next, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has launched Addiction Free Amrit Kal campaign to promote a healthier and addiction-free India. ஓகேங்களா? So the aim என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா children's right to have a tobacco and drug-free environment through initiatives and outreach activities. Next, missions or memorandum of understanding. Ministry of Power and the Ministry of New and Renewable Energy joined hands to launch a national mission titled Mission on Advanced High Impact Research (MAHIR). So the aim is to quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously at scale for deployment within and outside India. And this fund Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy. And CPAC is under the two ministries. And the 5 years. So 2023-24 27-28. Next, ICAR has signed a memory of understanding with Amazon Kisan to combine strength and create synergy between the two organizations. So ICAR, Indian Council of Agricultural Research, and they were aiming to guide the farmers on scientific cultivation of different crops for optimum yield and income. Scientific method cultivate பண்றதுக்கு they are trying to help. So Amrit Generation Campaign Naye Bharat Ke Sapne அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So it was launched by Ministry of Women and Child Development in partnership with Meta India. So aims to empower and engage the youth of India by providing them a platform to express their aspirations and dream for the future. Next, defense or exercise duties. Next, defense exercises. Indian Navy Divers and Marine Commando are in the Maldives for the 6th edition of Exercise Ekata. Okay, Exercise Ekata is an annual exercise conducted between the navies of India and Maldives. So the objective is to enhance the interoperability in diving and special operations. Maldives opened a full-fledged High Commission in New Delhi in November 2004. Next, Indian Army appoints first women officer, Colonel Suchita Shekhar, to lead Mechanical Transport Battalion. She is responsible for the maintenance and supply of the supply chain of the fully operational Northern Command
a significant milestone in the history of the Indian Army and a great step towards gender equality. ஏன்னா ஒரு விமன் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆஃபீஸரா போட்டிருக்காங்கன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். And she is the first woman too. அதே நியூஸ் தான் இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஜெர்மன் ஷிப் பில்டர் ரைசன் குரூப் மரைன் சிஸ்டம் TKMS has signed an agreement with India's biggest warship yard, Mazagon Dock, to cooperate in building 6 advanced submarines for the Indian Navy. So Indian Navy got 6 advanced submarines வரப்போகுது. Next, Indo-Maldives joint military exercises Ecuadorian commenced in Uttarakhand. The 12th edition of joint military exercise between Indian Army and Maldives National Defence Force Ecuadorian is being commenced at Chaubatia, Uttarakhand from 11th to 24th June 2023. And Ecuadorian meaning friends. It's a bilateral annual exercise conducted alternatively in India and Maldives. அப்புறம் பார்த்தா 11th edition of the exercise was held in Maldives in 2021. இது 12th edition. So 11th edition வந்துட்டு 2021 நடந்திருக்கு. 12th edition வந்து 2023 நடக்குது. நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், யூஎன் பத்தின நியூஸ், யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வருது. So 5 new countries selected as non-permanent members of the United Security Council. So United Security Councilக்கு non-permanent ஒரு 5 countries யாராவது பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜீரியா, குயானா, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia for a 2 years term. ஓகேங்களா? W take up their new responsibility on January 1, 2024 and served till December 31, 2025. And this will replace Albania, Brazil, Gabon, Ghana and the UAE at present when the 2-year term ends on 31st December 2023, which means every 5 years இது நடக்கும் போல. And I mean every 2 years இது 2 years tenure இது மாறும். So இது வரைக்கும் யார் இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அல்பேனியா, பிரேசில், கெபன், கானா and UAE. And going forward next 2 years 2024-25 யாருக்கு அப்புறம்னா அல்ஜீரியா, குயானா, கொரியா, சியரா லியோன் and Slovenia. So இது procedure for election of non-permanent members. In all, 192 countries voted to fill 5 seats of the council allocated to the Africa and Asia Pacific group and 1 each to Eastern Europe and Latin America and the Caribbean. So UNSC அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். UNSC-னா என்னன்னா யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். ஸோ இவங்க தானே இது எல்லாமே ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஐ மீன் இதுக்கு தானே அந்த 5 கண்ட்ரிஸ் இந்த அப்பாயிண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ UNSC எஸ்டாப்ளிஷ் இன் 1945 by the United Nations Charter. So one of the 6 major organ of the United Nations. Other 5 organs என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா UNGA, General Assembly, Trustee Council, Economic and Social Council, International Court of Justice and the Secretariat. And இதுல 5 permanent members இருக்காங்க. China, France, Russia, UK and United States, currently known as P5. So headquarters வந்து நியூயார்க். P5 permanent 5. Next, ISRO space news. So Gagan or GPS aided GEO augmented navigation system, an Indigo operated aircraft landed at the Krishnagar Airport, Rajasthan, using an approach process guided by India's own satellite-based augmentation system named Gagan or GPS-aided GEO augmented navigation. India is the first country in the Asia Pacific region to achieve this. And Gagan is a system of satellites and the ground station that provide GPS signal corrections, giving you better position accuracy. Accuracy is the matter. Okay, so it was developed by Gagan. It's an Indian space-based augmented navigation system jointly developed by AAI, Airport Authority of India and ISRO. Next step, an autonomous regional satellite navigation system, also known as Indian Regional Navigation System, satellite system IRNSS, is developed by ISRO, and it has been designed to provide accurate position. Accuracy better than 20 meters in the primary service area information to users in India as well as the region extending up to 1,500 kilometers from its boundary. So it provides 2 types of service. One on the SPS, standard positioning service. So it is provided to all users, and RS, restricted service, encrypted service provided only to authorized users. Restricted nale encryption nale secured. So other navigational system operation in the world. 4 global systems: GPS from US, GLONASS from Russia, Galileo from European Union, and BU from China. And 2 regional systems, NAVIC from India and QZSS from Japan. Next, new generation ballistic missile Agni Prime was successfully flight tested by Defense Research and Development Organization DRDO from APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha. Okay, so Odisha da irukku Dr. APJ Abdul Kalam Island. About Agni Prime missile, a 2-stage canister missile,
and it is the latest and the sixth variant of the Agni series missile developed under the Integrated Guided Missile Development Program, and it has a range of 1000 to 2000 kilometers. It has a payload capacity of up to 1.5 tons for carrying warheads. Next, an IIT Madras incubated startup, space tech startup, Galaxy in சொல்லிட்டு IIT Madras incubate ஆன ஒரு startup is building the world's first multi-sensor Earth observation satellite, and this will be will launch its first satellite Dristy mission in 2024. It is being built with the help of a visible spectrum camera, providing synchronized imaging that can take multiple images at the same time. Next, Galaxy is working on deploying a satellite constellation to provide comprehensive imagery data sets from the space. So, image is the main target, and also to capture multiple images at the same time. Next, Tata Elxsi has partnered with ISRO. So, Tata Elxsi and ISRO sign Gangayaan mission. So, it is designed and developed the crew module record model for the recovery team training of the space mission. ISRO project envision a demonstration of human spaceflight capability by launching the crew into a 400-kilometer orbit for 3-day mission and safely bringing them to Earth by landing in Indian seawater. Next step. Germany prepares to host Air Defender 2023. Okay, so Air Defender 2023, NATO's biggest ever air exercise. So NATO North Atlantic Treaty Organization, and this exercise will span approximately 10 days starting from 12th June and will involve the participation of around 2 military aircraft from 25 NATO and partner countries. And this exercise will be conducted across the Germany, with some of the training taking place at Ramstein Air Base, one of NATO's largest air base. And Air Defender 23, இந்த Air Defender 2023 இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம பார்த்த நியூஸ் தான் பார்த்தோம். So, the objective is to enhance the defense capability of participating nation and ensure preparedness to respond to potential security challenges. Also intend to send a message to other countries, including Russia. Next, ISRO along with ASI, Italian Space Agency, and the International Academy of Astronautics hosted International Conference on Spacecraft Mission Operation, SMOPS 23. So, in the conference, the aim is to facilitate discussion among space agency, industry partners, startup, and academia regarding advancement in space mission operation and ground segment automation. So, automation is a conference. So, next news, India, France, and UAE begin maiden joint maritime exercise in the Gulf of Oman. Next, Fatah missile. Iran first ever hypersonic missile. Okay, Iran has unveiled its first hypersonic missile at Fatah. Fatah missile is an intermediate range ballistic missile developed by Iran. Next, international news. So, Kakhovka Dam breach in Ukraine, resulting in flooding across the war zone. So, Kakhovka Dam is breach. So, that's Ukraine war zone completely flood பண்ணிரும். A huge Soviet era dam on the Dnipro River in southern Ukraine known as the Kakhovka Dam, an important part of Kakhovka hydroelectric power plant supplying water to the Crimea Peninsula and Zaporizhzhia nuclear plant. So, Crimea is a peninsula in eastern Europe on the northern coast of the Black Sea, almost entirely surrounded by Black Sea and the smallest sea of Azov. It came under Russian rule in 2014. Next news, Israel. So, Israel government has introduced digital birth certificate for someone who was born in Israel for free. Next, Israel is no news. First autonomous flying taxi, autonomous drone that could one day serve as a public transportation, a part of Israel's national drone initiative to ease traffic congestion. Next, Israel hopes autonomous electric vertical takeoff and landing aircraft will help to ease its worsening traffic. So, Israel capital is Jerusalem and currency shekel. President Isaac Herzog. Next, ranking or reporting. So, Union Minister for Health, Dr. Mankush Mandavia, has unveiled the fifth state food safety index on the occasion of the World's Food Safety 2023. Among the largest state, Kerala first rank, with the top ranking followed by Punjab and Tamil Nadu. Next, smaller states like Goa, Manipur, Sikkim. Union territories Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh. The index has the performance of states and union territories across 6 different aspects of food safety. I also unveiled rapid food testing kit RAFT portal launch. Next news.
So Messrs Cost of Living Survey 2023 அவங்க என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா Mumbai has ranked the most expensive city in India for expatriates, a person who lives outside their native country. So Mumbai அதுக்கு அடுத்தது எது இருக்குன்னு நியூ டெல்லி, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர். ஸோ மும்பை தான் ஹையஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். In global ranking, Mumbai has been positioned at 147, New Delhi at 169, Chennai at 184, Bengaluru at 189, and Pune at 213. Hong Kong and Singapore are the most expensive cities for international employees this year. Next, பார்த்தீங்கன்னா India emerges as the world's second largest producer of crude steel. யார் சொல்றாங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் சிவில் ஏவியேஷன், ஸ்ரீ ஜோதிராதித்யா எம் சிந்தியா. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி 4th பிளேஸ்ல இருந்துச்சு, ஓகேங்களா, இப்போ செகண்ட் ஆயிடுச்சு. China remains the largest exporter of crude steel globally, and India has emerged as the second largest producer. And India was a net exporter of steel, exporting 6.72 million ton of finished steel in 2022-23. ஓகேங்களா. So top 5 steel producing countries in the world March 2023 படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா first China, followed by India, followed by Japan, followed by United States and Russia. அது எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றது மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. Next, according to report, up to 2.3 billion people around the world are still using polluting fuels to cook, and 600 million don't have electricity. In the report, it was reported by IEA, the International Renewable Energy Agency, UN Statistics Division, World Bank and WHO. It was titled Tracking SDG, the Energy Progress. The report also highlighted that 1.9 billion won't have clean cooking opportunity by 2030. Next, books பத்தின நியூஸ். ஸோ அபய் கே, ஸோ அவார்ட் வின்னிங் போய்ட் அண்ட் ரைட்டர் அபய் கே நியூ புக், அவர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நலந்தா. இன் இஸ் ஹைலி அனலைஸ்ட் புக் விச் இஸ் செட் டு டேக் ரீடர்ஸ் ஆன் என்லைட்னிங் ஜேர்னி த்ரூ டைம் அண்ட் ஹிஸ்டரி. ஸோ இந்த புக் எப்போ ரிலீஸ் பண்ண பிளான் இருக்காங்கன்னா October next year 2024. Notably, Abhay K is the author of several poetry books including Celestial, Stray Poem, Monsoon, Magics of Madagascar, Alphabets of Latin America, and he received the SARC Literacy Award and was invited to record his poem at the Liberty of Congress, Washington DC in 2018. Next, noted author Shantanu Gupta has launched his new graphic novel for young readers titled Ajay to Yogi Adityanath, based on the life journey of Yogi Adityanath, who is nothing but the CM of Uttar Pradesh. So more than 5,000 children from over 51 schools across different districts of Uttar Pradesh participated in the launch ceremony. And Shantanu Gupta has returned 2 bestseller titles on Yogi Adityanath, The Monk Who Transformed Uttar Pradesh and The Monk Who Became the Chief Minister. Next, Patterson Joseph அப்படிங்கிறவரு was conferred with 2023 Royal Society of Literature Christopher Bland Prize for his debut novel Secret Diary of Charles Ignatius Sancho, and it is a historical fiction novel that tells the story of Charles Ignatius Sancho, who was the first black man to vote in England. So England is the first black man to vote. Next, RFL Christopher Bland Prize. அந்த prize பத்தி என்னன்னு தெரியுதுன்னா, it's an annual award prize that is awarded to debut writer for their work of fiction or non-fiction, and it involves a cash prize of £10,000. Next, the book titled Snow Forest, authorized by Elizabeth Gilbert, will be released in February 2024. The Elizabeth Gilbert யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, she is an American journalist and author. She is best known for her 2006 memoir Eat, Pray, Love, which has sold over 12 million copies and has been translated into over 30 languages. The book was also made into film of the same in 2010. ஓகேங்களா. Next, technology news. Microsoft and Airtel partner to expand the internet connectivity in rural India. Next, IGI, Indira Gandhi International Airport, has introduced a new facility, Digi Yatra, to make travel easier. So, it allows passengers to enjoy the benefit without having to download the mobile application. So, mobile application download பண்ணாமலே they can do the digital Yatra. So, இது பத்தி தெரிஞ்சுன்னா, use facial recognition technology to make terminal entry and security clearance at the airport a seamless, hassle-free and paperless process. And it is a decentralized mobile-based ID storage platform where air passengers can save their IDs and travel documents. Next, the passenger can use the facility seamlessly inside the terminal, security check area, and even at the boarding gates. And Digi Yatra is a faster, safer, smoother way to travel. Next, Microsoft வந்துட்டு ஒரு நியூ வாய்ஸ் chat கொண்டு வந்திருக்காங்க.
feature its to its AI Bing chat on the desktop. So Bing chat already சரி உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோட இந்த எட்ஜ் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டா நமக்கு Bing இதுதான் இருக்கும் சர்ச் இன்ஜின் தான். So they are launched new version feature its AI powered Bing chat on the desktop. It will help user to talk to the AI chatbot by clicking on the microphone icon on the Bing chat box. Next, Israel to release world's first digital government bond. Digital government bond launch பண்றாங்க Israel. Next, inaugurations என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். So recently the Ministry of State for Culture, Meenakshi Lekhi, inaugurated an exhibition under the Azadi Ka Amrit Mahotsav titled Hamari Bhasha, Hamari Virasat, and mentioned about Gilgit Manuscripts to celebrate 75th International Archives Day at National Archives of India, New Delhi. So manuscripts in the பார்க்கும்போது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So manuscripts are handwritten composition of paper, bark, cloth, metal, palm leaf, or any other material dating back at least 75 years that are significant scientific, historical, or aesthetic value. And Gilgit manuscript அப்படின்றது என்னன்றது it was written between 5th to 6th century CE, which is the oldest surviving manuscript collection in India. Next, Prime Minister Mr. Narendra Modi inaugurated the first national training conclave in New Delhi. Next, environment details. Tribal green warrior Damodar Kashyap, a 74-year-old tribal farmer in Chhattisgarh's Basta district, has transformed 400 acres of land in its village into flourishing forest through community-based approach to conservation, and he has received recognition for this conservation work, including Paul K. Feraban Foundation Award in 2014 and a chapter in the Class 9 Social Science textbook of the Chhattisgarh Board. Next up, All India Council for Technical Education (AICTE) will launch One Student, One Tree campaign 2023. And that UGC too has taken initiative for creating awareness about Mission Life. So Mission Life for a mantra and lifestyle for environment to make the fight against climatic change democratic and which everyone can contribute within their capacity. Next step. Recently a study has been published which suggests that Homo naledi, an ancient human species, may have buried their dead and created meaningful symbols in a cave. Homo is a species of human discovered in the Rising Star cave system, a UNESCO World Heritage Site in South Africa in 2013. This remains of at least the remains of at least 15 individuals, including adult, juveniles, and infants, were found, making it the largest collection of single hominid species in Africa, and it could be possibly up to 2 million years ago. So Lee Bernstein reported evidence of burials within the Rising Star system. Next, under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Aadhaar cards being misused to create beneficiaries under Wardrop More Crop scheme in Jharkhand state has been revealed. The Pradhan was launched in 2015 to improve their farm productivity and ensure better utilization of the resource in the country. Next, Union Ministry of Port, Shipping and Waterways (MOPSW) launched Sagar Samriddhi, the online dredging monitoring system. It is aimed to accelerate waste to wealth campaign to clear the mud from the bottom of a river, canal, etc. using a special mission. Okay, next, Ishad Mango. Curry Ishad Mango of Ankola in Uttar Karnataka gets GI tag. Curry Ishad Mango GI tag which is part of Ankola in Uttar Karnataka. The Prime Minister Sri Narendra Modi has appreciated new tree garden project in Lakshadweep, and this project was launched as a result of the development of objective of self-reliant India, in which vegetable seeds have been provided to 1,000 farmers. Next, Narmada Hydroelectric Development Corporation Limited (NHDC) will construct a 525 megawatt pumped storage project near the Indira Sagar Dam in Khandwa, Madhya Pradesh. Next, El Nino has a potential impact on global weather pattern in 23-24. The El Nino and La Nina are complex weather pattern resulting from variations in ocean temperature in the equatorial Pacific region. El Nino is a climate pattern that describes the unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean, and it is a warm phase of a larger phenomenon called El Nino Southern Oscillation and occur more frequently than La Nina. And La Nina, the cool phase of the ENSO, is a pattern that describes the unusual cooling of the tropical eastern Pacific.
நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவோட சித்தார்த் சௌத்ரி has clinched the gold medal in the men's shot put with a personal breaststroke of 19.52 meters at the under 20 Asian Athletic Championship in Incheon, South Korea. Next பாத்தீங்கன்னா Amlon Borkheim. So Indian athlete has bagged 2 gold medals in men's 100-200 meter races category at Flanders Cup held at Belgium. Next, Union Sport Minister Anurag Singh Thakur sends off the Indian contingent of 198 special athletes to the Special Olympic World Summer Games to be held in Berlin. And India, first rank finished on top of the International Shooting Sport Federation (ISSF) World Cup Junior NCL at Germany with an overall of 15 medals, including 6 gold, 6 silver, and 3 bronze medals. Next is pathina tennis. So Serbian Novak Djokovic won the French Open 2023 men's single final, clinching his 23rd Grand Slam title. And Djokovic has become the first man to reach the 23rd Grand Slam title. He won the title by defeating Casper Ruud in straight set. He overtook Rafael Nadal at the oldest Roland Garros championship at the age of 36 years and 20 days. And the first person to win all the 4 Grand Slam events at least 3 times. Women singing winner Iga Swiatek, Polish professional tennis player, and runner Carolina Pliskova. Next, most men's Grand Slams Djokovic 23, Rafael Nadal 22, Roger Federer 20, Pete Sampras 14. Next up. Japanese Tokita Oda becomes youngest Grand Slam wheelchair championship 2023. 17-year-old is also guaranteed to become the youngest ever world #1 in the discipline. With this win, he also becomes the sport's youngest Grand Slam championship. Next step, India wins the maiden title of Women's Junior Asia Cup Hockey for 2023 by defeating Republic of Korea to win the Women's Junior Asia Cup title in Japan. And the first time India have won the Women's Junior Asia Cup. This is the first time. Next, India lose World Test Championship to Australia. Australia beats India by 209 runs to win its maiden ICC World Test Championship title at the Kennington Oval in London. Australia became the first team to win all ICC titles. The Indian team has lost in the final of the Test Championship for the second time in a row. So earlier, New Zealand has been defeated India by 8 wickets. Next, Uruguay. Uruguay beats Italy 1-0 to win first FIFA U20 World Cup 2023. FIFA President Gianni Infantino and venue Argentina. So, and FIFA Cassidy won both the player of the tournament and Golden Boot Award. Who is nothing but Cesar Cassidy. And the tournament was held in 1977 at the FIFA World Youth Championship. The name was changed to FIFA U20 World Cup in 2005. And next, the World Cup Squash Championship is being organized in Chennai on June 13th, 2023, after a gap of 12 years. Next step, obituaries. Geetanjali Iyer, one of the India's first English female news presenter on national broadcaster Doordarshan, passed away. She joined this in 1971 and awarded as the best anchor for 4 times. She also won Indira Gandhi Priyadashini Award for Outstanding Woman in 1989. And she has also been a popular face in several print advertisements and ever acted in Sridhar channel Drama's Kandan. Okay, next. Albi Ducruz, Kerala's first Ashoka Chakra recipient, passed away at 87. The country honored him with Ashoka Chakra for his extraordinary bravery during the civil strife with the Naga rebels in 1960. In a ceremony held in New Delhi on April 30, 1962, President Dr. Rajendra Prasad presented the Ashoka Chakra to Lance Naik Albi. The Ashoka Chakra is India's highest peacetime military decoration awarded for bravery and courageous actions. Ashoka Chakra was instituted on 4th January 1952. Next, miscellaneous news. BIMSTEC Center for Energy Corporation will be inaugurated in India this year. Secretary General and the BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multisectorial, Technical and Economical Cooperation. These are the full form. Next step. Hawaii's
Kilauea volcano erupts. So volcano வெடிக்குது. Miss World pageant 2023 be honest in India in 2023. Miss World 2023 pageant returns to India after 27 years. கழிச்சு Miss World India நடக்குது. India is set towards 71st Miss World 2023 pageant after a gap of nearly 3 decades. Lastly hosted the event in the year 1996. Miss India World 2022 Sini Shetty will be representing India in Miss World 2023 contest. The first ever Miss World from India, Reita Faria won the contest in 1966. Aishwarya Rai வந்து 1994 வாங்கினாங்க. Diana Hayden in 1997. Yukta Mugi in 1999. Priyanka Chopra in 2000. And most recently Manshi Chillar in 2017 and other Indian winners of the contest. Next up. CRS, the body investigation of the Odisha rail accident under the Aviation Ministry. So CRS is Commission of Railway Safety. So even it's a government body that acts as the railway safety authority in the country and the headquarters is in Lucknow. Next, the Government of India has constituted the Peace Committee in Manipur under the chairperson of Manipur Governor Anusya K. Next, Uttar Pradesh government has decided to give GI tagged Gulabi Meenakari handcuff for the visiting delegates from G20 nations. So Gulabi Meenakari is one of the rarest craft in India that is practiced by the lanes of Varanasi near Gaikat. Next, a silt belonging to the Neolithic period was recently discovered in Putinatham village in Tamil Nadu. Neolithic, also called New Stone Age, is the final stage of cultural evolution or technological development among prehistoric humans. Next, Udhampur Doda Parliamentary Constituency, which is in Jammu and Kashmir, is amongst the most developed constituency out of 550 parliamentary constituencies in India. And it was said by Mr. Dr. Jitendra Singh. And Dr. Jitendra, he is the Minister of State in the Ministry of Personal Public Grievance and Pensions of India. The only constituency in India having 3 medical colleges and aims. This constitutes the birthplace of purple revolution in India, giving rise to agri-tech startups and not only in Jammu and Kashmir but across the city. And also the highest railway bridge in the world, higher than the Eiffel Tower, Dr. Shyam Prasad Mukherjee Tunnel, the longest total occurred in this constituency. Next, North India's first ever cable-stayed bridge, Atal Setu, the new national highway from Lakhanpuri, Bani, Basoli and Doda via Chhattargarh Channel has been made considered the best ever connected, leading to its tremendous development compared to the other constitutions in the country. And with the establishment of intermodal stations at Katra, a world-class state-of-the-art project in this constituency. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2-day national conference of tribal writers is held in Jammu and Kashmir. ஸோ இதோட செகண்ட் வீக்கோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சு நம்ம சொன்ன மாதிரி 3rd and 4th வீக்கோட கூடிய சீக்கிரம் போடுறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம முடிக்கும் போது செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அபை கேஸ் நியூ புக்கு, அதோட டைட்டில் என்ன? ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் பிரசிடென்ட் ஃபார் ஃபினான்ஸ் அண்ட் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் யாரு? நெக்ஸ்ட், போலவரன் ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் ஆனது எந்த ஸ்டேட்ல? நெக்ஸ்ட், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட், அது என்ஆக்டட் ஆன்? அதே போ. நெக்ஸ்ட், விச் கண்ட்ரி இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீல் இன் த வேர்ல்டு? இந்த 5 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ 1 வீக் கழிச்சு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் நானே பின் பண்ணி வைக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கோர்ஸ் PDF கோர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு, வேணுங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுருக்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ.